capital city of the United States, Washington, D.C. And just a mile or so away from the president's home, the White House, the white ice on the home rink of the Washington Capitals. Greetings from Washington, everyone, along with Eddie Olczyk, Ray Ferraro coming up in just a moment. I'm Mike Emmerich. Some very humble beginnings for this franchise in 1974. In the first season, it took almost all year before they won a game on the road in Oakland, and they celebrated with a trash basket like it was their Stanley Cup in the dressing room. Much better as it's gone on. Ascending like a set of stairs with the history of the Washington Capitals, Doc, after a real difficult start in the... The teams are ready, and so are we. We have just started the game. Gains the zone and looks over his options. Got a piece of that one. Washington's got a minor penalty. It's 2 minutes for interference. You got to be in control. You just can't run around and hit everybody, especially when they don't have a puck. Great Britain's getting their first chance of the game on the power play. Quick work on the faceoff. Shoots one. Didn't get through. Lets it go. Wonderful. He scored. Oh, I take that back. No goal. So I think goaltenders are overprotected at sometimes, but he's got to be able to do his job. He can't even move there. That's goalie interference. A good tie-up on the faceoff. That led to his team getting the puck. Score! What an impressive goal, short-handed. Washington's gotten the crowd into it early. And rightfully so. The energy they played with has been terrific. They've got the draw. Gains the zone. Lets it go. Score! And the game is even. And the face-off's won. Scored on the power play by number 12, assisted by number... Nicely received at the point. Fires, solid glove save. The Capitals with possession up the wing. Wonderful block. Loose puck, couldn't drag it through. Takes that pass at center, see if we can move something. And that play is offside. Neutralized face-off win. Washington's on the move up the boards. Shot deflected. And the puck taken hold of by Carlson. They've got it between the blue lines. Collected by Carlson. Looking to Kuznetsov. Gets across, looks over his options. Breakaway! Outstanding save. We were looking for a red light there. Surprise! Lets a shot go. Oh, poke check, saved one there. Great Britain's continuing on up the wing. Jostled off the puck. Good standing poke check. Chipped off the boards and ahead. No, and so out of that, to no one's surprise, we're going to have a scrap. He was looking for some attention, and he's going to get it. They used their fists and got a fistful. 5 each for fighting. Before that fight, they started with a little bit more equipment on their body. It's going to be hand-delivered by their teammates. Washington's got a little bit of swagger going now. Their man's won the fight. The crowd is ecstatic. Period is 20 minutes. We're just past 10. Only a pair of goals so far, equally divided.
It's a face-off win. May not seem important in that territory, but they have possession. The Capitals wheel it up the wing. Skilled play by Orpin. Pitching it to Connolly. Great Britain's in possession as they move up the wing. And he dumps it in. Snapping a pass to Burakovsky. Gains the zone. Good place to shoot from. Just missed the net with that one. Great Britain's continuing to probe up the wing. Carried to the corner by O'Brien. Blocked that one. Good use of the stick. Broke that pass up. Score! 2 in a row. O'Brien's quick hands allowed him to snap that one off and score the goal. Great Britain's ahead by 1 goal here in the first period. A lot of time still left to play, but getting one and breaking the tie was huge. Scored by number 22. 2 guys together with force. Big force. Carlson's the type of player that responds to this type of game. It's going to be aggressive from start to finish, and his team wants to have the upper hand. He throws it there, moving it to Backstrom. Gets in, looks over his options here. And quickly to Carlson. And he missed the net. He doesn't miss it by much. He's right in the middle of the ice. He tries to bang it in off the goalpost and just misses. Great Britain's recoiling in the defensive zone. Enormous hit. The game is picked up physically, Doc. That is a solid hit. That sends a message. That play goes offside. Solid win at center ice. Now what? Nicely into the zone. "20 minutes have been played. Both teams had some success. Hockey's narrowest lead is what we have here. 1 goal. First face-off of period 2. Puck loose, couldn't get through. Washington's in their own end, moving the puck. Passing one off now to Ovechkin. Gains the blue line. Good work with the stick. Goes back deep for it. Oh, and he's hammered. I wonder if that hit will change the momentum of this game. Terrific hit, slowing them down. Lets it go. He scores. 3 straight goals. Great Britain's goal has given them a 2-goal lead now, and there's still a lot of time left in the game. We're still in the second period. Washington's got that puck off the tie-out. By number 50, assisted by number 17. And possession seized. Got his stick on it. 4 minutes, 3 seconds. The puck is scooped up by Oshie. Moved along and in. Picks it up back there. Possession now on the pickup by Niskanen. Laid on, Dorloff. Back in his defensive end to get it. Got it in the slot. Wrist shot. Can you say ping? Tremendous pressure. Big drive. Oh, and he misses. Oh, yeah, now he's going to check his stick like it's the stick's problem. Might be the guy holding it. Point to point to point. Perfect connection right through center. Has it picked up. Directing that one to Niskanen. Trying to go to Connolly. Nicely into the zone. Has it in his own end. Solid rub out. No out of bounds in this sport. That's the type of play that makes this game so great. Hammered. Got a piece of it with the glove.
Hangs on to that one, and he'll see a face-off right near it. A little over 5 minutes still showing on the clock this period. Just recently another goal, and so the lead is 2. Great Britain setting things up at center. Great defensive job. What a hit. Washington's leaving the defensive zone. Into the attacking end. Fires a shot. And off target with that one. The goalie can breathe a sigh of relief. The shooter's right in the middle of the ice, and he misses the net. Paddled aside. The Capitals in their own end lug that puck along. One-timer. Score! They're back to within 1. Good airtime on this pass. Flat when it lands, and the shooter has a walk-in. Washington's got a 1-goal deficit to work on now. Maybe get it even before the end of this, the second period. And they take that neutral zone face-off. Got it in his own end. Great Britain's up the wing, controlling play. And he is reefed. Carlson's never been shy about staying in the guts of the game. He's a skilled player, but he's not afraid to throw his body around. 40 minutes have been played here, and still more to go. A well-deserved rest is at hand. These two teams have played hard through 2, and we begin period 3. Great stick work prevents the pass from being complete. Great Britain's moving it up the wing. A shot. Oh, great save there. Not much room to work, but he got a good shot away. You talk about cutting down the angle. Perfectly executed by the goaltender. Gets in. What'll he do? And possession snapped up by Backstrom. Cranks a shot. Oh, deflected away. No! Golden opportunity on the backhand, and he missed the net wide. Looking for options. Puck collected. Up the wing, making some headway. Got that one ahead at center ice. Just a backhand. Great opportunity denied. A little under 6 minutes gone. 5 goals in this game. It's a 3-2 contest, and it's tight. Chip to Kuznetsov. That rush is broken. That's the way to make them pay. That's why coaches tell you at every level, you got to have your head up. And he's all alone. Masterful save. Stoned him cold. He usually scores on those. Got it on his stick in the slot. Oh, the puck's in the net. It's a goal. All kinds of odd goals happen from time to time. This one just works its way in. Washington's third period goal has tied this game, and there's still plenty of time to go. Plus, the momentum seems to have gone to them. Washington goal, scored by number 30. A tape-to-taper from the left to the right, and he can move on. Pitching this one to Niskanen. Onside. Shoots one. Blockered away. Snaps it on goal. Great Britain setting things up in their own end. Dumped in. Smart recovery by Niskanen. Well, there's been no shortage of goals here tonight as this one. He scores! 3 straight goals. This close to the goaltender, the puck on your stick, you got to snap it quick. Hutchison's looking back at the net here. He thought he had the low stick side covered. He doesn't, and the puck's behind him.
Washington's got the lead by 1, and we are in the third period, and a dramatic stage is set. A face-off win. Let's see what develops. Scored by number 10. Puck picked up here. Assisted by number 9. Didn't like what he saw, so he'll turn back now. And by number 7. Gets in. What'll he do? One-timer. Score! 4 in a row. The passer recognizes that he's got to get the puck up in the air, but he displays sweet hands as it goes just over the stick and lands flat on the ice. Washington's lead is now 2. Here in the third period, they have to brace themselves for an attack. The Capitals control from the neutral zone. He's in on an onside play. Shoots. Wonderful work in close and a brilliant save. Not often you're all alone in front of the goaltender from this area of the ice. Great save. Possession taken over by Hornby. Nice pass right up the gut. Fires, got it all. What a glove save. He showed him the glove and he took it away. Hutchison's save is a good one, but defensively they cannot give up another odd man rush. They win the draw. Now can they get it out? Oh, and he's hit yet again. Puck loose, denied by the defense. Turned a shot on net. Oh, what a save. Wonderful stop. The Capitals get a minor for interference. One last risky attempt to get back in this game. You pull the goalie, put an extra man out, and you should win the faceoff, or you're in trouble. That's a good solid hit. He'll feel that one. You see a hit in that area of the ice, it gets everybody's attention. Cut in half by Chason. The Capitals get 2 minutes up on the penalty clock for interference. The cage is vacant. Chance-taking time. So important to win the next face-off now. A big win. Let's see what happens. Great job on a cut pass. They've taken the heat off again. The clock still moves. Net empty. Score! There's no doubt who'll win this game tonight after that empty netter. That'll probably put a bow on this one, Edzo. That'll be it. And they've taken that face-off between the blue lines and won it. Strong defensive play. Good look. What a terrific save. Washington's looking to head man up the wing. Oh, the pass just didn't work. Huge hit. Shuts that offense right off. Back on his stick. Blocked. Again. Good body contact. The game is over. On a night of power plays, the team that seemed to do pretty well on the power play still lost the game, so go figure. You need to find a way to win this hockey game with the power play being as good as it was.
but I had a good life. I really did. I wore a hat. Oh man, I was #1 on the hit parade. Capital city of the United States, Washington, D.C. And just a mile or so away from the president's home, the White House, the white ice on the home rink of the Washington Capitals. The teams are ready, and so are we. Backstrom sent to the big center ice circle for the Capitals. Crosby's ready to draw for the Penguins. Nothing in the rule book says you have to. He won't avoid something for doing that. I think it's time we hear from Ray Ferraro. And so the scrap is underway, but not the original matchup. Rivalries ebb and flow, but with these two teams, it always seems to be the same. The games run hot, they're physical, and you always expect that there's going to be a tipping point where you see this. The gloves are down, and the guys are going at it. The Capitals players are screaming from their benches. Their guys won the fight. The crowd is so pumped right now. Washington's got another face-off win. Big hit there. These two teams have that reputation. I'll bet some more are coming. Gathered up by Backstrom. Washington's moving the puck up the wing. Shoots one. Got a piece of that one. Lets a shot go. Well, he's not very effective now. He's banged up, but he's going to try and finish his shift anyway. Didn't have time, but he saved it anyway. Not often you're all alone in front of the goaltender from this area of the ice. Great save. He's in on an onside play. Just a backhand. A good, solid pass, and they can move ahead up that right wing. Washington's moving the puck through center ice. Just like we expected, there's the first big one. Puck is thrown to Hagelin. Shot back down for an icing, and back it will come into their zone again. Да? Всем. Ребята. Всем привет. Ой. Ай-яй-яй.
Ой, прям в колено. Мне кажется, это негативно. Допонтовался? Ты задрал, прям разносишь. Ё-моё. Зачем? Устал, пацан. Так, подождите. Подождите. Все, погнали. Ой. Обзор. Давай подеремся. Ну ты задрал. Блин. Ну чуть-чуть осталось у каждого. Ну тебя сразу как-то начал. Да? Да, он тебя пошел. Он тебя вот так пошел. Ну ты прям уложил вообще жестко. Да. А у тебя что-нибудь было? У тебя нет тоже. Ну, это вот так. У тебя один только дерется, ты заметил? Какой он больный у тебя. Интересно, почему все так... Да почему? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, зря первый период. 0-0 пока что. Ой-ой-ой-ой, нет. Давай. Лежать. Хорошо, 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 хорошо. Я так понес движение. А, ё-моё. Я, короче, подкаст. Это подкаст был. Это нечестно, это не хоккей, это футбол. Лицо побито вечно.
Ай-яй-яй. Вареники, вареники. Бакантовалась ты. Один ноль. А это второй период. Ну это только второй, еще третий впереди. Ай-яй-яй. Не нашел. Ой, сразу полетел. Вареники, вареники, ели вареники. Почему? Я такой лох. Кому? Зачем? Почему? Проброс. Ой, блин. Опасно, опасно, опасно. На всякий случай здорово поставила хорош. Ай. Ну чё ты вышел, даун? Кто тебя просил? Ой, ой, бей, бей, бей. Ой-ой-ой, не успел. 1-1. Потно, очень потно. Да блин. Ой, хорош. В одно касание все у нас было с тобой. У меня не в одно. Нет, у тебя в одно было, по-моему. Бэкстрим, хорошо. Ай. Ай, опасно. Ну и чё? Зачем я не сделал? Нет. Нет, нет, нет. Так, третий период, последний заключающий. Может, у нас будет и Вдвоем? Что? Может, да? Или 3? Ай. Давай, 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 давай. Овечкин, давай. 8-8, прикинь.
Ой, опять умотал. Боже. Малкин против Овечкина. Нет, это Овечкин против кого-то. Нет, я говорю Малкин против. Чуть не случилось Кросби против этого, но... Ну ладно. Овечкин, кстати, по-моему, второй раз за матч дерется, если я не ошибаюсь. А, нет. Ворота сняли. Блин, почему твоя клюшка такая хорошая? Ёжики. Тут и Орлов. Ой-ой-ой-ой, 2-2. А, булиты будут или овертайм? Да. Овертайм? Овертайм, потом будет. Капец. Овертайм. Если будет овертайм, это будет вообще плотно и жестко. Потому что, типа, я не очень играю, но Макс получше. Но почему-то у нас пока что 2-2. Так что... И к тому же там будет 3-3 на большом поле. И очень много места будет для того, чтобы разойтись. Ай-яй-яй-яй, везучий. Давай. Я не буду. Да ты, какашка. Тебя посадят. Почему? Кого посадят? Смотри, как тебе повезло. Да вообще жестко. Ты еще потом поймал так? Типа именно клюшкой. А никого не посадили. Если Блин, я даун. Официально. Ой, алло, удаление. Судья. Гад. Ты моего сломал. Я тебя столько раз бил. Вот, это удаление должно быть. Я тут лицом пропахал полполя. Ты мне ноги переломал, а он за плечо держится. Ты понимаешь? Какой у меня жесткий чел. Все, проиграл я. Однозначно. Либо твоих надо ломать сейчас, либо я недостойно проиграл. Давай. Время. Да блин, почему у тебя такой тащит, вратарь? Ты издеваешься? Лол. Прям в бошку было, по-моему. 4 секунды, ты хотел сказать? 4 минуты. Нет, тут типа длится же время как секунды. Не минуты же, по-моему. Нет, минуты. 4 секунды, вон, видишь? Повезло! Это нечестно. Почему нечестно? Я не знаю, давай забей сейчас. Вон какой все за меня радуются. Так это ж капец. Дай-ка чекай, подожди.
А, ну туда. Мне кажется, отчасти повезло, и отчасти я забил. Молодец. Что тебе забить хочешь? Не хочу. Кого ты забьешь? Блин. Кому забьешь? Себя забей. 49 секунд. Там минуту были. Миллисекунд, точнее. Миллисекунд. Раз положил. Ой, так это было вообще больно. Да. Если бы я тебя в реальной жизни так ударил, было бы тебе больно. Я уверен. Нет! Я же не... Нет! 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 Я все кнопки жму. Я опять положил. Ты Ты совсем? Ты опять? Ты оши сломал. Ой, это чисто в плечо было. И этот за плечо держится. Тут ноги переломал, в грудах все за плечо держится. Че они все за плечо держатся? Анимации, что ли, другой нету? Себе забей. Да ты отстань, так я пожалуйста. Давай. Да пожалуйста, Максим. Ну ты как кашка, почему? Боишься проиграть? Да, боишься. Нет. А что тогда не соглашаешься? Нет. Смотри, 20, я забью что-то. Давай, забей, чекаем. Скриньте, Максим забивает. Давай, Максим, давай, ты сможешь, Макс. Скриньте, ну скриньте, чекайте. Скриньте, Макс забивает. Что ты бьешь? Чё нельзя? Этого в правилах сказано не было. Может, еще не будет овертайма, кто его знает. Это овертайм. Блин, плотно. А у меня ладошки Я потеют. сейчас раскатаю. Крейси. Так, это были самые сочные моменты, теперь Так. овертайм. Ну, поле... Халява кончилась. Халява кончилась? Да. То есть это была халява? Да. Да? А если я победю, что будет? Победю. Выиграю, хорошо. Если я выиграю, что мне будет? Это халява. Окей. Я Все, говорите. А, 5, я должен 5 секунд продержаться, грубо говоря. Нет, нельзя! Мне надо выиграть выбрасывание и выбросить попу. А? А потом будет. Да пускай будет лучше. Уж лучше проиграть достойно. Нет, достойно проиграть. Прилетело говно. Латеря. Фух, одна секунда. Одна секунда, блин. Это плотно вообще, вы бы знали просто. А вдруг случайно я вот забиваю и все. И все. И нету джойстика. Выбирай или джойстик, или гол. Нормально? Ты чуть сам себе не забил, ты понимаешь? Крейзи, Максим. Максимка, о май гад, был ты крейзи? Одна секунда. Ой, это плотно, я не могу. Я хочу просто выбрасывать и выбрасывать из своей зоны, когда я буду в своей зоне. Потому что это очень опасно играть против Максима. Ой, хорошо. Максим, потный пацанчик. Плотный пацанчик. А, нет,
не хочу, я хочу проиграть достойно. Блин. Free to play. Несколько секунд осталось. Просто вот. 1 секунда, а нет. 1 миллисекунда. А! Нет! 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 48 секунд! Вы издеваетесь! Это жестко просто. Главное сейчас просто либо забить, либо я не знаю. Нет, не надо, не надо. Максимка, ты крейзи. Миллисекунд, или это секунд, я не знаю, я не разбираюсь. Блин, я проспал. Ё-моё, я проспал. Вам не понять моего страха проиграть. Просто такого страха нет ни у кого. Нет! 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 Это тупо! Это тупо! Это тупо! Судья тупой. Все, булиты. Да, это булиты! Это потно вообще. Я впервые с Максом дохожу до булитов. Сейчас ты первый будешь. Так, хорошо. Давай сделаем управление вратарем. Да. Ну, типа, нет, не могу. пусть режим вратаря, типа, будет вот играть. Ты бьешь. Типа не я. Он хорош, Холдер. Сейчас ты. Прям в очко. Надо быстро сейчас сыграть, доиграть просто, это жестко. Ой-ой-ой, бросок между ног, это хорошо. Ай-яй-яй-яй. Чуть-чуть я бы забил, мне кажется. Вот сейчас бы бросить, тут, когда я остановил. Ой, это сейф. Да почему я бью в середину, Объясни, вратарь. Ой! Это просто ужасно, страшно. Ай! Еще рядышком. Вообще рядышком. Если бы в штангу там и от штанги было. Ой, хорошо. Безопасно, если ты сейчас. Это опасно. Не надо. Что, не надо? Да почему я в середину бью? Я просто не могу. Крестик нажимаю. Ну, ты типа вообще ушел в кайф. Да, посерединке. Второй. Ой, блин, там же горело зеленое, алло. Я раскачаю и забью. Да, я знаю. Не ведется. Очко-то прикрыл. Найди твой крест. Я сейчас... Блин, я лох. Твой вратарь просто выбил. Ой, хорош, Колби, кто бы не... Мы сейчас проиграем все. Это будет бесконечно. Я понял, как надо. Все, я придумал. Булит себе. Короче говоря. Короче, сейчас если кто-то забивает, то получается он выигрывает. Да, типа если я забиваю, у тебя будет одна попытка забить. Ага, понял. Какашка. Не лови.
Ой, хорош. Бля, это бесконечно, мне кажется. Типа мы не умеем никаких особенных финтов таких прям. Я умею, только не я забыл. Я не могу. Я просто разогнался влево и вправо просто ушел. Влево и вправо ушел? Все, я проиграл. Окончательно, я даун. Ладно, ребят, спасибо, что были с нами. Всем спасибо. Всем пока.